శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా పింగళ నాడిలో ఉన్న అధిక ఉష్ణాన్ని ఆకాశంలోకి తీసివేయండి. ఇప్పుడు 2 చేతులు శ్రీ మాతాజీకెత్తి, శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మి. మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ గణేశ. దయచేసి మమ్మల్ని అందరినీ సంపూర్ణ సమస్థితిలో ఉంచండి. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మమ్మల్ని అందరినీ సంపూర్ణ సమస్థితిలో ఉంచండి. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా సహస్రారంలోకి రండి. మా సహస్రారాన్ని పూర్తిగా తెరవండి. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని దయచేసి స్వీకరించండి. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ శ్రీ మాతాజీ 1983 ఫిబ్రవరి 11న మహాశివరాత్రి యొక్క సందేశం రెండవ భాగాన్ని మనం విందాం.
That's a kind of a detachment. You leave it to God. God, please. That is His response. I'm not going to them on Kundalini. I awaken their Kundalini. It works out well and good. If it doesn't work out well. So you have detached yourself from the responsibility of judging others. Only your judgment is on Kundalini. If it works out, all right. But you are just like a barometer. That's all. Or like a machine that cures. You are not involved in it. So this involvement into personal life and personal relationships like mother, sister, brother, every sort of nonsense must be taken. Now say if your mother is not alright, you must just get after her and see that she's put right. That's very important. Mother has to be alright. If she's not alright, you tell her, I'm not going to eat food from your hand. Finished. You get your vibrations on. You tell her that you better take to realization. Otherwise, I will not have anything to do with you. I'll just come see, talk to you, go away. Show that detachment. Be strong. You must cure your mother. Very important because mother is a part of surgery. It's very important. But many people I've seen just do not know how to resist. You must protest. Go on protesting one after another because that's the greatest thing you are doing for your mother. What else can you give it to her? Anything you give the whole world has no meaning except correcting your mother for the better life, an eternal life, life of God. Then your wife. The wife is a very dangerous situation. If the wife is negative, she'll go on putting into your head things which will work out at an odd time. And you'll be amazed how you slipped out these things and how you said these things. Why should you have done it? Why did you do this? But the wife is to be told that you have to behave yourself, you have to get all right, nothing big. There's no compromise. You be in another room, I'll be in another room. You should get well. I am not going to have. Because that is even much more dangerous. Because you know, if the woman is catching, then there are very serious diseases in develop with the Muladhara problem. So you have to be strict with your wife. You should make her. You should say, I'll not eat any food with your hand. I will have nothing to do. I'll not talk to you. I'll just come and sleep in another room. And you better not touch my clothes. If you don't listen to me, then I have nothing to do with you. You better, I'm your husband. And whatever dharma I follow, you have to follow me. If you don't want to listen to me, then I have nothing to do. The wife can also do the same with the husband, gradually showing indifference in a way that he understands that it doesn't bring love. That's how women corrected men long time back. Nowadays, of course, women, if you give them something, they are get pleased. Even if there's a keep, as long as they are giving diamonds to the wife, she's quite pleased with the keep. Still in India, it's not accepted. But I've seen in the West, nobody minds. If the husband has 10 keeps, doesn't matter. As long as he's giving you the money, all right, nobody minds it. That's very funny. So, wife's relation, mother's relations, husband's relations, close relations must be correct. Now, children must be guarded. You shouldn't allow your children to go to the wrong things. If they are doing wrong things, they are not coming to SahajaYoga. You are duty bound. You should say, I'm not going to pay you any money. Nothing to. I'll not see your faces. If you do not take to Sahaja. What else are you going to give to your children but God? You can do it. All can do it. But one should know, I need not do. So many people say that mother, your husband is not so much a Sahaja. It's all right. I know where to bring him in. I know when to bring my children in. Because if they were in, everybody would have said they have floated
family enterprise. As long as they are out of it, is a very good idea, especially in India. So best thing is if they oppose me, I keep all of them out. My brothers, imagine my own brothers, my own. I mean, they all have tremendous respect for me, no doubt. Even my brother said that thank God you are staying in my room now, so the vibrations will be very good for me. What do you think of my vibrations? Everything he says, but he's not a surgeon. I have given realization to all of them. Everything is there. If they are not surgeon, he is a part of this. Otherwise, they'll be in charge of money. You see, what money you get now? Come now. This is mom. This is the money we have. All problems with all these relations around. You don't know. Somebody will go and say, you see, Mataji said so. Oh, that's the daughter of Mataji has said so. That becomes. I don't want all these pressures on my head. That's the best way. I wish our politicians understand that. Never have your relations around. That's the best way to administer. If you have your relations around, then you will never do right things. Or even if you do right things, your relations will spoil it. So all those who are surgeons must know that you should not try to help your relations in a way that they take advantage of surgery. Like if you are a surgery, then you bring your mother and make her sit in front of me. First correct her vibrations, put her right, and then bring her. Correct my father, correct my mother is not mother's responsibility, it's your own. When they are all right, then as you bring flowers to me, bring your relations as a very good present from your family. That's a much better thing than to be like this that I have to clear. If one is a Sahajogi, all his three generations up and down, this side and that side, I have to cure. That is done. Like Mehrotra made me do. So one should detach from these family ties and these emotional uh, imbalances we have, the emotional problems we have, by understanding that the only thing that these people should have is Sahajoga. And some people should not be in Sahajoga. Like as I said, my own husband and my daughter and my relations, I keep them out. All such people, if there are any, you should not also have them anywhere near the Sahajoga. You should be discreet to find out. Although all these my relations are very dharmic, extremely dharmic, very good, very self-respecting, all qualities they have, everything, ready-made, but they are not in Sahajoga. So none of you can say somebody said so, so one said so. It has to be mother has to say. This detachment has to come. It takes time, especially with Indians. All the time they are worried about their children or a mother or a father. Oh no, and on and on and on and on. See, years together, my son, my daughter, my son, my father. All the time now, by God's grace, so many have got rid of all their responsibilities somehow through surge or whatever it is. So they are now settled down onto themselves because you are your own responsibility. So this detachment must be brought, those who are coming to Sahaja Yoga. That we are here to get Sahaja Yoga blessings. We are going to give blessings. Is that right? You should be in the family, alright, if you want to have Sahaja Yoga, you have it. But not to force them on Sahaja Yoga. But you can't force Sahaja Yoga on them. The stage has come that you have to talk about Sahaja Yoga to them. In the beginning, I used to say, don't talk to them. But those who are useless, if they are not to be brought to Sahaja Yoga, tell them, you are not good for Sahaja Yoga, better not ask. Then they will come. Some people you should show complete indifference. You are incapable, you are no good, you are too materialistic. Then that person will say, I'll prove that I am.
All these detachments take place, and then the detachments are at Nabi chakras. You rise up to your emotional side and the heart chakra, and then you have to have the detachment, even of a kind of a collectivity that we think is collectivity. I call the fraternity of the brutes, not collectivity. Always, all the useless Sahajogis will form a group, and they'll have a very strong objection to everything that is sensible, and they will have suggestions for everything. There has to be no suggestions at all. There are no alternatives because Shiva is absolute. Once one said is said. You just do it and see that's the best. Alternatives will be second best or third best or maybe useless. But there is no alternative for Shiva. I'll give an example. I told Delhi people that you organize, say, program for 7 days outside with other people. It was sensible because I knew it was to rain. Yes, to rain also. Rain can be stopped, but it was to rain for all the other villages, you see. We cannot stop them for only surgeries. Then, of course, surgeries are important, so I said let them be with others. Now they started an alternative, only thinking that, you see, they won't be comfortable. And I mean, it was good, but on a other level, that they will not be comfortable with surgery, another level. But there has to be understanding. If mother has said it, must be done, whatever it is. Even if she says you kill somebody, you have to kill. Keep it like that, to that extent. Keep to the maximum. Even if she says you have to die, you should die. If she says, alright, you tell lies, alright, I'll tell lies. Like Radhaji. She said, what is my punya? What is my papa? I am in his heart. What can I do? Whatever he does. That's shit. When it is awakened, you see, it at least recognizes Shiva in me. And it sees that this is shit. It understands. Because at Shiva Tattva, you don't commit any sins. You are sinless. When you are the spirit, you are sinless. There is no sin in you. If, supposing according to human understanding, if Shiva leaves, a person dies, then it's sinful. Why to leave anybody? It's sinful, isn't it? For all common purposes. Common understanding will think that it is sinful for Shiva to leave the person and make the person die. For example, a lady dies, her children are left behind. Then one can blame Shiva for that see now you went away and these children are now without a mother or without a father, something like that. Because Shiva is sinless. Whatever he does is sinless. So whatever you do is sinless. The idea of sin is finished because who commits sin is your ego. Ego commits sin. But if you have no ego, there's no sin. Because you are not doing anything. You stand in a karma. Say a sun is shining sharp, and somebody wants to stand in the sun. Then he gets burns. This is not the fault of the sun. Sun is shining. That's the job of sun. Whatever is the job of the Shiva, he is doing it. He is not sinful. It's our mental attitude makes us think this is sin, this is not sin. But when we have ego, we are committing sins. If you ask a tiger, you are committing a sin because you are eating a cow. He will say, I never knew what was sin. Sin was
I don't know what sin is. It's a story when some missionaries were going away from a village, you see. So the villagers, poor innocent villagers, they got up to thank him. They said, "Thank God, when you came here, you told us there is sin. We didn't know what sin was." For innocent people, they don't know what is sin. Because spirit is innocent, it has no sin. It obeys the other source of innocence. So there is no sin for a person who is the spirit. For Shiva, there is no sin. Whether he wants to give his blessings to a Rakshasa or to a saint, there's no sin for him. Because he is Bholenath. He is beyond. He is beyond sin. Whatever he does, he is beyond sin. Because ego cannot envelop him. There is no ego. Because we have ego, we commit sins. Once ego is finished, we are no more there. So who commits sins? When we are not there, who is committing the sin? Shiva can't commit sin, so we are the Shiva. So we cannot commit sins. So all these ideas of giving alternatives at the mental level is also wrong. I give anything I say. Immediately there will be 10 suggestions. I try all these tricks with you. Because you are used to conferences. So I said, all right, Subramanyam, what do you have to say about it? Because after all, Lord Subramanyam is there. Must ask him. Then I asked Venugopala. Then I'll ask Gavin, Warren, all these people. Now what do you have to say? And then they give their suggestion. But if you see, in the conference of all the divine deities, there is no suggestion. No suggestion. No alternative. No alternatives to your mother's ideas. Nothing. Absolute. It's absolute. Nobody gives any suggestions. Never. No question. They won't listen to you. They won't listen to anyone. There's no question. Such harmony. Complete obedience. And not only they are fixed with their qualities. They are told that you have to do it. They'll do it. This is the difference. Then try. Sometimes it appears. See, if I say, all right, go this way, you'll find the place. But you won't find. So you say, see, mother, you said to go this way. That's why we went and we didn't find the church. Now there, it is not that I am saying that you'll find the church. It is I am trying to see what you think. I am telling you my own tricks, alright? So be careful. I'll tell you all, go this way. No, you didn't find the church. I'm sorry. I should not have told you, or you should have gone. But that's not true. I must have, that's not true. What I'm trying to see, what you are saying about this. Now, if you are clever, you would say, I went there, I didn't see the place, but I saw something else. That's the reason you sent me there. Now I know why you sent me there. That's it. Then I know that he's a SahajaYogi. But if you say, oh, I went there because I thought I'd find this thing, but it was not there, and you said, finished. If you say that, you said so, and it happened. Oh, I did say, no doubt. What I said was just to play a trick on you. Because one of the natures of your mother is Mahamaya. So be careful. How you react is very important for me to see how far you have gone. This is one of the ways you are judged. But for a villager, it's a different thing if you see him. If I tell him, now, if you want me to go to that village, say, take the
cart or take the bullock cart this way. We'll take it. But there will be a ditch, so I'll get hit. So he'll say, Mother, I'm sorry you got hit. But I could have avoided it. See, so he takes the responsibility upon himself. He takes everything upon himself. Because you asked me, so I had to go that way, but I could have avoided it if I was careful. So this is the difference, not to put responsibility. It's a common human nature, is to put responsibility on somebody else. The best is to put on mother. But in that you lose all your punyas. So the responsibility is mine. I must have done some mistake. I must have done some mistakes. Or else maybe that mother wants me to learn something. Every time you do something, I tell you something is just for you to learn something. I don't have to learn anything. You think that way? That I have to learn something now anymore? So you have to learn something. And that is what, if you understand, then a kind of a detachment will build in you and a surrender. You'll be amazed, you'll be so much relieved of nonsensical headaches that you have and the burdens you carry. If you understand that the whole joke, the whole work, the whole drama is done by mother, and I'm just playing into it. It's so simple. That is to be felt, to be understood. And the enjoyment lies in that, not in judging or finding alternatives. You try. Those who have tried it have enjoyed it. And so many things. Every minute I give you an example of that. I'll give you an example of Gregor. Last time I went to his house. He tortured my life for his wife. When will she have her delivery? How will she have? Who is going to stay with her? Morning till evening he had one problem. Alright, I said, something will be done. You can have this lady to stay. But then how will I go to India? I was so important. Then he didn't realize that time. See, he thought it was so important to do that. Ultimately, before going, I told him, they're going to trouble me too much this time. But it's alright. Then he said, I'm sorry. Then he telephoned me one day saying, Mother, my wife is in for abortion. She's gone to the hospital. There's no chance. I said, forget. Go back to the hospital. She'll be alright. Went to the hospital. They said a miracle. It's perfectly alright. There's no problem. She's alright. So it came into his head, as he told me. Oh, mother is looking after it. Why should I worry? Why should I have buried her? This is first thing. Then the child was born earlier than time. And he came to me. So also I convince you that what I say, what I do, you know that I look after you. But when you take up responsibility upon yourself and start thinking about it, then I cannot help. So just know that leave it to God. It's all for your good, for your hita. Everything is for your hita. Whatever it is. Sometimes I have to shout at you. Sometimes I have to correct you. Sometimes I have to tell you that don't come here. Some people who touch me, you see, can give me horrible sensations. Then I said, you just don't come. You don't stand before me. You get out from it. That helps them. But if they stand there, the bhoots will never leave because the bhoots want to trouble me. So this point, if you understand, you will get completely detached and will know that for our good, for our betterment, we must keep mother pleased. And these things, if you do by displeasing her, we are going to be finished. Now, to understand this, what you need, not age, not position, not your qualifications, nothing. You need a wise mind, deep personality. I've seen very young people are so sensible, their parents are stupid, absolutely stupid people. So you just need a wise, deep personality to do it, and that you should try to do. That comes only sticking on to Shiva Tattva, which is a solid thing, which is Shiva, Achala.
which doesn't move. Absolute. It is not relative. It's not relative at all. It's not related to anything. It's absolute. That gives you the depth, that depth which is required to settle down, to go deep. Shiva is your guru. Guru is the one that gives you the gravity to go straight down deep into it. बच्चे को हटाइए साहब. बच्चे का दिमाग ठीक है नहीं, ठीक है, शांत बैठा. That is very important. And all this, I hope, with the puja today, will try to settle you into that great principle of Shiva. Let your attention, every particle of your attention, be filled, sparkled, and rejoice by that blessing of Shiva Tattva. I bless you. కొద్ది క్షణాలు ధ్యానంలో ఉందామంటే జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన ఈ సందేశం యొక్క తెలుగు అనువాదాన్ని సంక్షిప్తంగా చూద్దామండి. శ్రీ మాతాజీ ఈ రెండవ భాగంలో ఎక్కువ బంధ రాహిత్యం గురించి చెప్పారు, డిటాచ్మెంట్ అనే విషయం గురించి చెప్పారు. ఏం చెప్పారు అంటే కనుక, మనం యోగులు ఎవరిని ఎక్కువగా ప్రేమించడం లేదా ద్వేషించడం, ఈ విషయాలన్నీ కూడా భగవంతుడికే ఇచ్చేద్దాం, మనం చేయకుండా అని చెప్పారు. పక్క వాళ్ళ మీద తీర్పు అంటే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చే పని కూడా భగవంతుడికే ఇచ్చేద్దాం. మనం చేయాల్సిన పని ఏమిటంటే కుండలిని ద్వారా పక్క వాళ్ళ యొక్క చక్రాలను చూడడం, ఓపిక ఉంటే వాటిని కరెక్ట్ చేయగలడం. అది పని చేస్తే మంచిదే, లేదంటే గనక సాక్షితత్వంలో చూడటం, ఒక యంత్రంలాగా అని అన్నారు. ఇంకో విషయం చెప్పింది ఏంటంటే గనక, మనకి బంధుత్వాలు, తల్లి, తండ్రి, సోదరులు, ఇవన్నీ కూడా ఒక పెద్ద మాయ అని చెప్పారు. ఒక ఉదాహరణకి, మన తల్లి అంటే జన్మనిచ్చిన తల్లి సరిగ్గా లేకపోతే కనుక, ఆవిడలో ఏదైనా బాధలు ఉంటే కనుక, ఒక బంధరాహిత్యంలో ఆవిడికి చెప్పగలగాలి. సరే అయ్యేంత వరకు ఆవిడికి చెప్తూ ఉండగలగాలి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం తీసుకో, లేకపోతే నీ చేతి వంట నేను తినను అని కూడా చెప్పగలిగిన స్థితి ఉండాలి. అది బంధరాహిత్యంలో, సాక్షితత్వంలో చెప్పగలగాలి, ఆవిడను సరిచేయగలగాలి. కానీ చాలా మంది యోగులకి అది ఒక విషయం తప్పు అని తెలిసినా కూడా ఇది తప్పు అని చెప్పడం రాదు, ఇది సరికాదు అని చెప్పి పక్క వాళ్ళని సరిదిద్దడం రాదు. తప్పు అయిన విషయాలను తప్పు అని ధైర్యంగా చెప్పగలగాలి, అది సరి అయ్యేంత వరకు చెప్తూనే ఉండాలి. మీ తల్లికి, జన్మనిచ్చిన తల్లికి మీరు సహజయోగం చెప్పడం, దానిని ఇవ్వడం, భగవంతునితో ఆ అనుబంధం ఏర్పరచడం కంటే ఇంకా వేరే ఏం చేయగలరు మీరు? అంతకన్నా గొప్ప విషయం ఏమిటి అన్నారు. అదేవిధంగా భార్య అనే సంబంధం వచ్చినా కూడా, భార్యలో బాధలుంటే గనక ఆవిడ చెప్పే విషయాల ద్వారా ఈ బాధలు
యోగిలోకి రావడం, వాటి ప్రభావం ఆయన మీద పనిచేయడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా అందుకని ఆవిడ బాధల నుంచి పడ్డానికి చాలా గట్టిగా చెప్పగలగాలి. లేదంటే అనేక బాధలు మూలాధారం నుంచి వచ్చి అందరిని ఇబ్బందికి గురి చేస్తాయి. మీరు ఉన్న సహజ ధర్మాన్ని ఆవిడ కూడా అనుసరించేలా చేయగలగాలి. అదే విధంగా భర్తలో బాధలుంటే గనక భార్య కూడా సరిదిద్దాలి. ముందర కాలంలో చూస్తే గనక భార్యలు ఎప్పుడూ భర్తలను సరైన మార్గంలో ఉండేలా చూసుకునేవారు. కానీ ఈ కాలంలో చూస్తే గనక ఆస్తులపైన ప్రేమతో ఉంటూ భర్త అధర్మంలో ఉన్నా పట్టించుకొని లేదా పర్వాలేదులే అన్న ఒక తప్పుడు భావనలో ఉంటున్నారు. ఇది ముఖ్యంగా పశ్చిమ దేశాల్లో ఉంటోంది. చాలా విచిత్రమైన విషయం. అందుకనే తల్లి, భార్య, భర్త ఈ సంబంధాలన్నీ కూడా పూర్తి సహజ ధర్మంలో ఉండాలి. మన పిల్లల్ని మనం సంరక్షించుకోవాలి. వాళ్ళు తప్పనిసరిగా సహజయోగంలో ఉండాలి. సహజ ధర్మంలో ఉండాలి. వాళ్ళు సహజయోగంలో లేరు అంటే గనక తల్లిదండ్రులుగా మనం తప్పకుండా కఠినంగా ఉండాలి. అది మన విధి. పిల్లలకు సహజయోగా చెప్పడం, సహజయోగా ఇవ్వడం, భగవంతుని ప్రేమను మించి మీరు ఏం ఇవ్వగలరు? శ్రీమాతాజీ అన్నారు, "నా కుటుంబం గురించి నాకు ఏం చేయాలో, ఎప్పుడు చేయాలో, ఎవరిని ఎప్పుడు సహజయోగంలోకి తీసుకురావాలో అన్నీ నాకు తెలుసు." కొంతమంది ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు, "మీ భర్త లేరు, మీ పిల్లలు సహజయోగంలో లేరు" అని చెప్పి. కానీ నాకు ఆ విషయాలన్నీ తెలుసు అని చెప్పారు. వాళ్ళందరూ చాలా మంచి వ్యక్తులు, ధర్మంలో ఉన్నవాళ్ళు, సహజయోగం గురించి తెలుసు, వాళ్ళు గౌరవిస్తారు. కానీ వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడే నేను సహజయోగంలోకి తీసుకురాను. ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో పద్ధతి చూస్తే కుటుంబ సభ్యులకు, వాళ్ళ మాటలకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తూ అసలు విషయాన్ని మర్చిపోతారు. అందుకని నేను బంధువులందరినీ దూరంగా ఉంచాను. మీరు కూడా బంధువుల్ని దూరంగా ఉంచండి. ఈ విషయం రాజకీయ నాయకులు తెలుసుకుంటే చాలా బావుంటుంది అని చెప్పి కూడా అన్నారు. యోగులు కూడా తమ బంధువుల్ని సహజయోగంలో అంటే దోపిడీ చేసే విధంగా సహాయం చేయకండి. అంటే ఉదాహరణకు చెప్పారు. ఎవరికైనా వైబ్రేషన్ సరిగ్గా లేవనుకోండి. ఆ వ్యక్తిని శ్రీమాత ముందుకు తీసుకువెళ్ళొద్దు అని చెప్పారు. ఫస్ట్ మొట్టమొదట చేయవలసిన పనేమిటి అంటే గనక ఆ వ్యక్తి యొక్క చైతన్యం వైబ్రేషన్స్ సరిచెయ్యాలి. బ్యాలెన్స్‌లోకి తీసుకురావాలి. ఆ తర్వాత పుష్పంలా మారిన ఆ వ్యక్తిని తల్లికి సమర్పించాలి. శ్రీమాతాజీ అన్నారు, "వాళ్ళందరినీ సరి చేయడం నా బాధ్యత కాదు. అది మీ బాధ్యత" అని చెప్పారు. ఈ విధంగా ఈ అన్ని కుటుంబ బంధాల నుంచి పూర్తి బంధరాహిత్యం రావాలి. సాక్షితత్వంలో ఉండాలి అని చెప్పారు. అందరికీ సహజంగా చెప్పాలి. వాళ్ళందరికీ అదే కావాలి అన్న స్పష్టత మనలో ఉండాలి. సో, ఈ బంధువులకి చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళ అర్హత చూసి చెప్పండి. సహజయోగం మీద వాళ్ళని రుద్దకండి తీసుకొని. అర్హత లేదనుకోండి, వాళ్ళని బలవంతం చేయకండి. సాక్షితత్వంలో వదిలేయండి అని చెప్పారు. ఈ బంధరాహిత్యం ఈ నాభి నుంచి హృదయంలోకి రావాలి అని చెప్పారు. హృదయంలో అంటే కలెక్టివిటీ. సహజయోగంలో కొంతమంది సహజయోగులు బాధలతో ఉన్నవాళ్ళు చిన్న చిన్న సమూహాలుగా ఉంటారు. వాళ్ళ నుంచి దూరంగా ఉండండి అని చెప్పారు. వీళ్ళేం చేస్తూ ఉంటారంటే గనక ప్రతి విషయానికి సలహాలు చెప్తూ ఉంటారు. వేరే వేరే పద్ధతులు చెప్తూ ఉంటారు. కానీ శ్రీమాతాజీ ఏమన్నారంటే, శివతత్వంలో ఎప్పుడూ ఒకే మాట, ఒకే బాట. దానికి వేరే దారులు లేవు. అదే అత్యంత ఉత్తమమైనది అని చెప్పారు. ఒక ఉదాహరణగా శ్రీమాతాజీ ఢిల్లీలో అయిన సంఘటన గురించి చెప్పారు. శ్రీమాతాజీ ఒక 7 రోజుల ప్రోగ్రాము సహజయోగులకి, బయట వాళ్ళకి ఒక ప్రోగ్రామ్ పెడితే దానికి సహజయోగులు వర్షాలు పడుతున్నాయి కాబట్టి దానికి వేరే వేరే పద్ధతులు సూచించారు. కానీ శ్రీమాత అన్నారు, "తల్లి చెప్తే తప్పనిసరిగా పాటించాలి అని చెప్పి మీకు తెలియాలి. అది ఎంత వరకు ఉండాలి అంటే గనక శ్రీమాతాజీ ఎవరినైనా చంపాలి, లేదా మీరు చనిపోవాలి, లేదా అబద్ధం చెప్పండి అంటే అది చేసి తీరాల్సిందే. అంత శ్రద్ధ, భక్తి, విధేయత మనలో ఉండాలి" అని చెప్పి శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. శ్రీమాత ఒక ఉదాహరణగా శ్రీ రాధ
గురించి కూడా చెప్పారు. ఆవిడ శ్రీకృష్ణుడితో పూర్ణ ఏకాకారతలో ఉండడంతో ఆవిడికి శ్రీకృష్ణుడు తప్పితే మరి ఎవరు తెలియదు. అదే స్థితి మనకి ఉండాలి, కావాలి అన్నారు. ఇదే శివతత్వం అని చెప్పారు. సంపూర్ణ ఏకాకారిత, పాపరహిత స్థితి, పూర్తి ఆత్మస్థితి. ఈ స్థితి మనిషి యొక్క ధర్మానికి పూర్తిగా అతీతం. అంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ, ఒక తల్లి పిల్లల్ని వదిలేసి మరణించిందనుకోండి, ప్రజలు అనొచ్చు అది శివుడు తప్పు, ఆయన ఆ తల్లిని ఎలా తీసుకెళ్ళిపోతాడు అని. తల్లి నుంచి ఆయన ఎలా వెళ్ళిపోతాడు అని చెప్పి శివుడిని తప్పు పట్టచ్చు. కానీ శ్రీ శివుడు పాపరహిత స్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఏం చేస్తే అదే అత్యంత ఉత్తమము, వాళ్ళకు కూడా అత్యంత ఉత్తమం అని చెప్పారు. ఈ పాపము అనే భావన ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే గనక మనిషి యొక్క అహంకారం నుంచి వచ్చింది అన్నారు. అహంకారమే లేదు అంటే గనక పూర్తి ఆత్మస్థితిలో వస్తారు గనక అది అకర్మమైన స్థితి. పాపము అనే భావన లేని స్థితి అని చెప్పారు. ఉదాహరణకి సూర్యుడు ఎప్పుడూ ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు. ఎండలో మనం ఎక్కువసేపు ఉంచితే మన చర్మం కాలుతుంది. కానీ అది సూర్యుడి తప్పు కాదు. అది మీ తప్పు అన్నారు. అదే విధంగా ఒక పులి జంతువుని, జింకనో ఆహారంగా తీసుకుందనుకోండి, అది దానికి పాపం అంటదు. ఎందుకంటే అది పూర్తి అమాయకత్వపు స్థితిలో ఉంది. ఈ అమాయకత్వమే పాపరహిత స్థితి అని చెప్పారు. అదే విధంగా శ్రీ శివకు కూడా పూర్తి ఆయన ఉన్నది పాపరహిత స్థితి, అహంకార రహిత స్థితి. నేను అనే భావనే లేనప్పుడు పాపము అనేదే లేదు అని చెప్పారు. శ్రీమాతాజీ ఏమన్నారంటే, అప్పుడప్పుడు నేను మిమ్మల్ని పరీక్ష పెడుతూ ఉంటాను. ఒక సలహా ఇచ్చి దానికి మీరు ఏమంటారు? మీ భావన ఎలా ఉంది? అని చెప్పి ఒక్కొక్కళ్ళని అడుగుతూ ఉంటాను. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విధంగా సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ దేవలోకంలో చూస్తే గనక తల్లి చెప్పిన మాటకు తిరుగులేదు. ఎవ్వరూ సలహాలివ్వరు. ప్రత్యామ్నాయాలు ఉండవు. అది సంపూర్ణ విధేయత. అంతేకాదు దేవతల యొక్క ప్రకృతి ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా పూర్తి విధేయతతో ఉంటుంది. అదే మీకు వారికి తేడా అని చెప్పారు. తల్లి ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న పరీక్షలు పెడుతూ ఉంటారు. మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాము, మన భావన ఏమిటి అనేది గమనిస్తూ ఉంటారు. ఒక్కసారి తల్లి చెప్పింది జరగకపోవచ్చు. కానీ యోగికి ఎలాంటి భావన కలిగి ఉంది అని చెప్పి తల్లి చూస్తారు, అది గమనిస్తూ ఉంటారు. మనకు వివేకం ఉంటే తల్లి మీరు చెప్పింది చేయడం వల్ల నాకు ఈ లాభాలు కలిగాయి, ఈ కొత్త విషయాలు తెలిసాయి అన్న తెలుసుకున్న స్థితిలో మీరుంటారు. మీరు ఎందుకు అలా చెప్పారు అనేది నాకు తెలిసింది అని చెప్తారు. వాళ్ళే ఎవరైతే అటువంటి భావన కలిగి ఉంటారో వాళ్ళే సహజయోగి. ఎప్పుడైతే తల్లి మీరు చెప్పారు కానీ అది అవ్వలేదు, తల్లి మీరు వెళ్ళమన్నారు అక్కడ అది లేదు అని ఎప్పుడైతే తల్లిని ప్రశ్నించే భావన మనలో వస్తుందో మనం ఇంకా ఆ స్థితికి రాలేదు అని గ్రహించాలి. అదే మహామాయ. ఈ విధంగానే యోగులు పరీక్షించబడతారు అని చెప్పారు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ శ్రీ మాతాజీ ఒక గ్రామం నుంచి వచ్చిన అమాయకత్వం కలిగిన ఒక వ్యక్తి ఒక బండిని తీసుకుని వెళ్తున్నాడు అనుకోండి. తల్లి అందులో ఉన్నారు. చిన్న గుంటలో పడింది. ఆయన ఏమంటాడంటే గనక తల్లి నన్ను క్షమించండి. ఈ గుంట ఉంది. ఈ గుంటను నేను తప్పించగలిగేవాడిని. నన్ను క్షమించండి అని చెప్తారు. ఆ బాధ్యతను వాళ్ళు తీసుకుంటారు. తల్లిని ప్రశ్నించరు. ఇది ఎప్పుడొస్తుంది అంటే గనక అమాయకత్వం ఎవరిలో అయితే ఉందో వాళ్ళు ఆ విధంగా భావిస్తారు. పక్క వాళ్ళని ప్రశ్నించడం, నిలదీయడం ఇది మామూలు మనిషి యొక్క ప్రవర్తన. కానీ యోగులు కూడా అలాగే ఉంటే వాళ్ళు కోల్పోయేది ఎక్కువ. వాళ్ళ పుణ్యాలు అంతవరకు తగ్గుతాయి అని చెప్పారు. ఎక్కడైనా మనం అనుకున్నది జరగలేదు అంటే ఎక్కడో మన వల్ల తప్పు ఉంది అని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలి. లేదా తల్లి మనం చిన్న చిన్న పరీక్షలకు గురి చేసి మన భావన ఎలా ఉంది అని చెప్పి తెలుసుకోదలిచారు అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి. మనం నేర్చుకుంటున్నాం. యోగులమైన మనం నేర్చుకుంటున్నాం. తల్లి నేర్చుకోవటం లేదు అని తెలుసుకుంటే ఇది ఒక పూర్తి నాటకం అని తెలుస్తుంది. తల్లి యొక్క ప్రతి లీల మనకి తెలిసి వస్తూ ఉంటుంది.
దాంతోనే ఆనందం ఉబికి ఉబికి వస్తుంది. లేదంటే గనక మనం కూడా ఆ మాయలో మునిగి అన్ని బాధలకు గురవుతాం అని చెప్పారు. ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ గ్రెగోయర్ అనే ఒక యోగి తన భార్య ప్రసవ సమయంలో ఎలా శ్రీమాతాజీ ఆవిడని రక్షించారో చెప్పారు. తల్లికి అన్ని విషయాలు వదలండి. తల్లి ఏం చెప్పినా, ఏం చేసినా అది మన మంచికి అన్న విషయం గ్రహించండి. తల్లి మనకి ఎలా సహాయపడుతున్నారు, ఎలా రక్షిస్తున్నారు, ఎలా దీవిస్తున్నారు ప్రతి క్షణం అనేది గమనించండి. తల్లి మనల్ని ఒక్కొక్కసారి దూరంగా ఉంచొచ్చు. దూరంగా వెళ్ళండి అని చెప్పొచ్చు. అది కూడా మన మంచికే అని తెలుసుకోండి. లేదంటే మనలో భూతాలు మనల్ని వదిలిపోవు. పూర్తి బంధరాహిత్యంలో తల్లి చెప్పేది చేస్తూ తల్లిని ప్రసన్నురాలిగా చేసుకోవాలి. ఇది అర్థం చేసుకుందుకు యోగులకు కావాల్సింది వయస్సు గాని, ఆస్తి గాని, విద్యార్హత గాని కాదు. అది వివేకం. వివేకం మాత్రం కావాలి. లోతైన ఆత్మిక జ్ఞానము, వ్యక్తిత్వము కావాలి. ఇదే శివతత్వం. ఇదే సంపూర్ణం. ఇదే మార్పు లేనిది. శివుడు మీకు గురువు. ఆయన సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించగలరు. మీ చిత్తాన్ని ఆయన సంపూర్ణంగా ప్రకాశవంతం చేయుగాక. మిమ్మల్ని పూర్తి ఆనందభరితుల్ని చేయుగాక అని శ్రీమాతాజీ ఆశీర్వదిస్తూ ఈ సందేశాన్ని ముగించారు. కొద్ది క్షణాలు మనం ధ్యానంలో ఉందాం. తల్లి మాటలు మననం చేసుకుంటూ హృదయంలో తల్లికి కృతజ్ఞతలు సంపూర్ణ హృదయంతో కృతజ్ఞతలు హృదయంలో చెప్తూ తల్లి పాదాల దగ్గర శ్రీమాతాజీ మీ పిల్లలమైన మేము సంపూర్ణ విధేయతతో మీ పాదాల వద్ద ఈరోజు ధ్యానంలో మీరు ఇచ్చిన సందేశానికి ఆనందభరితమైన స్థితికి నిర్విచారత హృదయం నుంచి కోటి కోటి నమస్కారాలు. మీరు దయచేసి మా యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి. నెమ్మదిగా కుండలిని ఉత్థానపరుచుకుని బంధం తీసుకుందామండి. తర్వాత మ్యూజిక్ పెడతారు. కొంచెంసేపు మెడిటేషన్‌లో ఉందాం. బంధం తీసుకుందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఓవర్ టు అడ్మిన్ మేడం. మనం ఒక 5 నిమిషాలు మ్యూజిక్తో ధ్యానం చేద్దామండి. पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरत्काङ्गवारिं महादेव मेकं स्मरामि स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथ विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्गवह्नि त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्ण गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशान् शूलिं महेशानशूलिं जटाजूटधारिं त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोकार वेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीश भजे लीयते यत्र विश्वं न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायु न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति स्त्रीमूर्ति तमीरे अजं शाश्वतं कार
तुरीयं तम पारमाद्यन्तहीन प्रपदे परं पावनं द्वैतहीनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఇవాళ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇక్కడ సమాప్తం. తిరిగి రేపు ఉదయం 5:30 కలుద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ.